So in this video, I'll be dealing with the NEET 2025 biology questions with its solutions. So I'll be dealing with question number 91 to question number 135. So coming to your first question, the complex 2 of mitochondrial electron transport chain is also called as. So the thing is, you need to know the name of the complex 2 of the electron transport chain. So I have taken this reference picture from your NCRT biology book. So this is the electron transport chain. So where they have given you complex 1, complex 2, complex 3, 4 and yes. So they just asked you the complex 2 name. So the complex 2 name here you can clearly say it as succinate dehydrogenase. So cytochrome BC will be your BC1 will be your complex 3. Cytochrome C oxidase is your complex 4. NADH dehydrogenase is complex 1. So remember the complex names and they may even ask the reactions here. So for now, the question 91 is asking about the name of the complex 2, which is succinate dehydrogenase. So the correct option, the correct answer for this question is option 2. Then let's go to next question. Yeah. Question number 92. Polymerase chain reaction amplifies DNA following the equation. So PCR technique is generally used to amplify the gene of interest or amplify the DNA segment which we want. So generally each cycle will multiply the content of DNA. But for us to know like for how many cycles, how many molecules of DNA have been formed. So there is a formula for this question. So for the formula for this is 2 power n. I mean it is like this. There is a editing mistake. So it is 2 power n where 2 indicates the theoretical number of DNA copies. Like we will be starting a single strand, I mean single cycle with a 1 copy of DNA which is having 2 strands, right? So that is how we name it as 2. That is a theoretical number of DNA. Like we'll be starting the DNA with a single molecule consisting of 2 strands, indicating 2. N is the number of cycle. So this is the formula for to identify the DNA amplification which we are doing during the PCR cycle. Like if you choose cycles 2, so the 2 power 2 will be the 4. So after the 2 cycles, the number of molecules of DNA will be 4. So that is how you'll be counting this. So the answer for this question is option 2. That is 2 power n. Done. So coming to the next question. 93. What are the potential drawbacks in adaptation of the IVF method, in vitro fertilization method? So in vitro fertilization method is generally used for the purpose where the parents who cannot naturally give birth to the babies. So where they'll be choosing this artificial technique. So every artificial technique or every technique will have certain kind of drawbacks. So we need to identify the drawbacks from the below given options. So IVF లో ఉండే drawbacks ఏంటి అని అడుగుతున్నాను. So let's see. So this is the explanation part for this. So they have given you the option A, B, C, D, E, and F. Let's go through this. High fatality risk to mother. So this is an incorrect statement. So this doesn't affect the mother's fatality rate. So the option A is incorrect. Expensive instruments and reagents. Yes. So whatever the enzymes, whatever the hormones which are used, whatever the instruments which are actually used for this IVF process are expensive. So option B is correct. Husband or wife necessary for being donors. So the relationship of the donors
shouldn't be always related. Unrelated individuals or anonymous individuals can also donate the sperm or egg if needed. So option C is incorrect. Coming to the option D, less adaptation of orphans. Yes. So when there is no cycle of IVF or when there are no artificial techniques to give birth to the young ones, so the parents will choose the technique of like adopting a child. But when with the involvement of this new techniques, the parents will not choose to adopt a child. So they will be obviously going through this artificial techniques, ultimately decreasing the adoption rate of the orphans. So option D is correct, where by using this IVF technique, there is a drawback of less adaptation of orphans. Then option E, not available in India. Incorrect. IVF technique is currently available in India and it is with high accurate levels. F. So option E is incorrect. Option F, possibility that the early embryos do not survive. Yes. So embryo implantation failure is the high risk possibility. So even if all the techniques, all the starting procedures of IVF have been successful, the final step of embryo transplantation is being failure in many cases. That embryo cannot implant onto the uterus wall. So there are many uh, cases for this. So F is correct. That is the possibility that early embryos does not survive is the true. So the correct option is option 1. Let's go through this one. So what we said, high fatality risk to the mother is a wrong option because it is not that fertile to the mother. Expensive instruments and reagents, yes, it is IVF is very expensive. Coming to husband or wife necessary for being donors, no. Anonymous persons can also donate the sperms and ovum. Option D, less adoption of orphans. Yes, adoption of orphans will be decreased by the introduction of this IVF. Not available in India. Wrong option. It is currently available in India. Possibility that the early embryos does not survive. Yes. So the option D was correct. The option D is correct. The option F is correct. So the option 1 is correct. IVF having the drawbacks of being highly expensive and less adoption of orphans can be occurring and early embryos do not survive. So these are the main drawbacks of in vitro fertilization technique. Done. Coming to the question number 94. What is the name of blood vessel that carries deoxygenated blood from the body to the heart in a frog? So deoxygenated blood from different parts of the body, వేరే బాడీ యొక్క పార్ట్స్ నుంచి హార్ట్ కి తీసుకెళ్లే బ్లడ్ వెసల్ పేరేంటి ఇన్ ది ఫ్రాగ్ అని అడుగుతున్నారు. ఆప్షన్ ఏ ఇస్ అయోటా, బి ఇస్ పల్మనరీ ఆర్టరీ, థర్డ్ ఇస్ పల్మనరీ వెయిన్, ఫోర్త్ ఇస్ వెనా కావా. సో జనరలీ from the heart, blood is carried to the different parts of the body in the frog through the arteries. Arteries ఏ oxygenated blood అంటే ఫ్రాగ్ యొక్క హార్ట్ నుంచి డిఫరెంట్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ది బాడీకి కలెక్ట్ చేస్తుంది. కమింగ్ టు ది వెయిన్స్, దెర్ ఆర్ గ్రూప్ ఆఫ్ వెయిన్స్. ఇవేం చేస్తాయి, డిఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ ని వేరే డిఫరెంట్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ది బాడీ నుంచి హార్ట్ కి తీసుకెళ్తాయి ఫ్రాగ్ లో. సో క్వశ్చన్ లో ఏమడిగారు, డిఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ ఫ్రమ్ ది బాడీ పార్ట్స్ నుంచి హార్ట్ కి తీసుకెళ్లే బ్లడ్ వెసల్ ఏంటి? సింపుల్, ఇట్ ఇస్ వెనా కావా. So vena cava is the one which is carrying the deoxygenated blood from the different parts of the body to the heart in the frog. This is the 94th question. Coming to the 95th question. Which one of the following statements refer to reductionist biology? Option 1, physicochemical approach to study and understand living organisms. Option 2, physiological approach to study and understand living organisms. Option 3, chemical approach to study and understand living organisms. Option 4, behavioral approach to study and understand living
organisms. So down I have given you the explanation about this reductionist biologist. So reductionist biology generally involves the breakdown of the complex biological systems into molecules and atoms. Then I then study this using the principles of physics and chemistry. So this approach is molecular biology and biochemistry. సో కాంప్లెక్స్ బయాలజికల్ సిస్టమ్ని చిన్న చిన్న పీసెస్గా కన్వర్ట్ చేసి అంటే మాలిక్యూల్స్ని సపరేట్గా స్టడీ చేస్తాము, అటమ్స్ని సపరేట్ స్టడీగా చేస్తాము విత్ ది ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ ఫిజిక్స్ ప్రిన్సిపల్స్ అండ్ కెమిస్ట్రీ ప్రిన్సిపల్స్, అల్టిమేట్లీ ఇన్వాల్వింగ్ ఇన్ ది బయాలజికల్ అంటే ఫిజికో కెమికల్ అప్రోచ్ టు స్టడీ అండ్ అండర్స్టాండ్ లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్. సో లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్ ని ఇన్ డెప్త్ గా చదువుకోవడానికి దే విల్ బి యూజింగ్ ది ఫిజికల్ అప్రోచ్, ఐ మీన్ ఫిజిక్స్ అప్రోచ్ అండ్ chemical approach to study in-depth study of this living organisms. Then so the correct option should be option 1, that is physico-chemical approach to study and understand living organisms. అంటే ఫిజికల్ ఒక ప్రిన్సిపల్స్, కెమిస్ట్రీ యొక్క ప్రిన్సిపల్స్ తీసుకొని కాంప్లెక్స్ మాలిక్యూల్స్ని సింప్లర్ మాలిక్యూల్స్గా కన్వర్ట్ చేసి మాలిక్యూల్స్గా లేకపోతే అటమ్స్గా కన్వర్ట్ చేసి లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్ గురించి స్టడీ చేస్తారన్నమాట. సో దాన్ని వి కాల్ ఇట్ యాజ్ రిడక్షనిస్ట్ బయాలజీ. దెన్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 96. So given below are two statements. Let's see the statement. In the RNA world, RNA is considered the first genetic material evolved to carry out essential life processes. RNA acts as genetic material and also as a catalyst for some important biochemical reactions in the living system. Being reactive, RNA is unstable. So statement 1 is obviously correct. So world lo first form అయిన genetic material ఏదైతే ఉందో దాన్ని RNA అని అంటాం. And this RNA కొన్ని ఆర్గానిజమ్స్ లో జెనెటిక్ మెటీరియల్ గా యాక్ట్ చేస్తుంది, కొన్నిట్లో క్యాటలిస్ట్ గా కూడా ఉంటుందన్నమాట. ఈ ఆర్ఎన్ఏ రియాక్టివ్ అయినా ఇది కొంచెం అన్స్టేబుల్. దెన్ సో దట్ ఈస్ వాట్ స్టేట్మెంట్ 1 ఇస్ ఎక్స్ప్లెయిన్. కమింగ్ టు ద స్టేట్మెంట్ 2. సో స్టేట్మెంట్ 1 ఇస్ కరెక్ట్. స్టేట్మెంట్ 2, DNA evolved from RNA and is more stable genetic material. Its double helical strands being complementary resist changes by evolving repairing mechanisms. Yes, RNA has given rise to DNA and this DNA is more stable genetic material. Its double helical strand is complementary and that is the reason DNA is the stable. So both the statement 1 and statement 2 are correct. So option 1 is correct option. Then question number 97. Epiphytes that are growing on a mango branch is an example of which of the following? Option 1, commensalism. Option 2, mutualism. Option 3, predation. Option 4, amensalism. So generally epiphytes ఏవైతే mango branch మీద grow అవుతాయో they just grow on the mango branch for the physical support and for the sunlight. సన్లైట్ కోసం ఒక ఫిజికల్ సపోర్ట్ కోసం మాత్రమే ఎపిఫైట్స్ అనేటివి మ్యాంగో బ్రాంచ్ మీద గ్రో అవుతాయి. బట్ ఇట్ వోంట్ హార్మ్ ది మ్యాంగో ట్రీ. సో మ్యాంగో ట్రీకి ఎట్లాంటి ఎఫెక్ట్ కానీ చేయదు. సో దట్స్ ది రీజన్. సో దిస్ రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ ది ఎపిఫైట్స్ అండ్ ది మ్యాంగో ట్రీ వి కాల్ ఇట్ as commensalism, where one organism is benefited and other is neither harmed nor benefited. Then so the correct option is option 1. Done. Next question. Yeah. Question number 98. From the statements given below, choose the correct option. The eukaryotic ribosomes are 80S, prokaryotic ribosomes are 70S. Option A is correct. Each ribosome has two subunits. Yes, one is the larger subunit, one is the
smaller subunit. Option B is also correct. Option C, the two subunits of 80S ribosome are 60S and 40S, while the 70S are 50S and 30S. Yes, option C is also correct. Option D, the two subunits of 80S ribosomes are 60S and 20S. No. And that of 70S are 50S and 20S. Option D is wrong. The two subunits of 80S are 60S and 30S, and that of 70S are 50S and 30S. Option D and option E are wrong. So the answer for this 98 should be A, B, and C. So the correct option for this is option 1, where option A, B, and C are correct about the RNAs. Yeah. Let's go to the next question. Question number 99. Which one of the following is an example of ex situ conservation? సో జనరలీ ఎక్సిటివ్ కన్జర్వేషన్ అంటే ఏంటి? కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ ది ఆర్గానిజమ్స్ అంటే ఆర్గానిజమ్స్ ని ప్రొటెక్ట్ చేస్తాం ఇక్కడ వాటి న్యాచురల్ హ్యాబిటాట్ లో కాదు, అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ దర్ న్యాచురల్ హ్యాబిటాట్. అంటే ఆ స్పెసిఫిక్ ఏరియాలో ఉన్న ఆర్గానిజమ్స్ ని, ఒకవేళ ప్లాంట్స్ అయితే స్పెసిఫిక్ ఏరియాలో ఉన్న ప్లాంట్స్ ని మనం తీసుకొచ్చి వేరే ప్లేస్ లో కన్జర్వ్ చేస్తాం అనమాట. సో దాన్ని వి కాల్ ఇట్ as ఎక్సిటివ్ కన్జర్వేషన్. అదే ఇన్సిటివ్ కన్జర్వేషన్ ఏంటి? అదే స్పెసిఫిక్ ఏరియాలో, ఏదైతే ఏరియాలో మనకి ఎండేంజర్డ్ స్పీషీస్ ఉన్నాయో, ఎండేంజర్డ్ ప్లాంట్ స్పీషీస్ ఉన్నాయో అనుకోండి, అదే స్పెసిఫిక్ ఏరియాలో మనం ఏం చేస్తాం? బార్డర్ లాగా గీసేసి ఒక ప్లాంట్, ఒక ప్లేస్ లాగా క్రియేట్ చేస్తాం. సో దాన్ని వి కాల్ ఇట్ as ఇన్సిటివ్ కన్జర్వేషన్. సో ఇక్కడ ఏమంటారు? ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ ఎక్సిటివ్ కన్జర్వేషన్. సో న్యాచురల్ పార్క్ కానీ, వైల్డ్ లైఫ్ సాంచురీస్ కానీ, ప్రొటెక్టెడ్ ఏరియాస్ కానీ, ఇవన్నీ ఇన్సిటివ్ కన్జర్వేషన్. అంటే వాటిని మనకి హార్మ్ చేయము, డిస్టర్బ్ చేయము, ఎక్కడ ఉన్నాయో అదే ప్లేస్ లో ప్రొటెక్ట్ చేస్తాం. అదే కమింగ్ టు ద జూస్ అండ్ బయాలజికల్ గార్డెన్స్, వేర్ మనం స్పెసిఫిక్ ఆర్గానిజమ్స్ ని ఇంకో వేరే ప్లేస్ లో షిఫ్ట్ చేసి ప్రొటెక్ట్ చేస్తాం. సో ఆప్షన్ 3 is correct. Done. Let's go to the next question. Question number 100. Given below are the two statements. The primary source of energy in an ecosystem is solar energy. Obviously, everyone knows this. సో మన ఎకోసిస్టమ్ లో ఉండే ప్రైమరీ సోర్స్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఏదైనా ఉందంటే దట్ ఈస్ త్రూ ది సన్, దట్ ఈస్ ది సోలార్ ఎనర్జీ. స్టేట్మెంట్ 2. The rate of production of organic matter during photosynthesis in an ecosystem is called net primary productivity. Statement 2 is wrong, where the rate of production of organic matter during photosynthesis in an ecosystem is called as gross primary productivity. So statement 1 is correct, statement 2 is incorrect. So the option 3 should be correct here. Done. Next question. Question number 101, where we need to match the list 1 with the list 2. So they have given you few disorders where you need to match them with that. So yeah, let's see this. To the next slide. So these are the pictures which I have collected from the NCERT textbook of your biology. So let's see this. Emphysema. So emphysema is a chronic disorder in which alveolar walls are damaged so that respiratory surface అనేది decrease అవుతుంది. So this is generally caused due to the cigarette smoking. That is about the emphysema, where it will be affecting your respiratory surface. Next is angina or angina pectoralis. So angina pectoris, so it will cause you acute chest pain with no enough oxygen will be reaching your heart muscles. So it is generally occurs in men and women of any age, and it is common in the middle age and elder people lo common అవుతుంది. సో బ్లడ్ ఫ్లోని అనేది డిస్టర్బ్ చేస్తుందంట, బికాస్ హార్ట్ కి ఎనఫ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ అనేది రీచ్ అవ్వదు. దట్ ఈస్ ది angina. Coming to glomerulonephritis,
కిడ్నీలో ఉండే గ్లోమరులస్ అని ఇన్ఫ్లమేట్ అవుతాయి అన్నమాట. సో దట్ ఈస్ గ్లోమరులోనెఫ్రైటిస్. కమింగ్ టు ద టెటానీ, ర్యాపిడ్ స్పాజమ్ ఇన్ మజిల్స్ డ్యూ టు లో కాల్షియం ఇన్ ది బాడీ ఫ్లూయిడ్. సో బాడీలో లెస్ ఫ్లూయిడ్స్ ఉండడం ద్వారా కాంట్రాక్షన్స్ అనేటివి అవుతూ ఉంటాయి అన్నమాట మజిల్స్ లో. సో దట్ ఈస్ అబౌట్ 4 డిఫరెంట్ ఎంఫైసీమా, అంజైనా, గ్లోమరులోనెఫ్రైటిస్ అండ్ టెటానీ. సో వీటిని బేస్ చేసుకొని మనకి ఇక్కడ లిస్ట్ 1 అండ్ లిస్ట్ 2 లో మ్యాచ్ చేయమని చూద్దాం. సో ఎంఫైసీమా ఏంటి? డామేజ్డ్ అల్వియోలార్ వాల్స్ అండ్ రెస్పిరేటరీ సర్ఫేస్ ఏదైతే ఉంటుందో అది డిక్రీజ్ అవుతుంది అని చెప్పాను. సో ఏ షుడ్ బి 2. అంజైనా పెక్టారిస్. సో అంజైనా పెక్టారిస్ ఏం చెప్పాను? ఆక్సిజన్ అనేది సఫిషియెంట్ గా హార్ట్ కి రీచ్ అవ్వకపోవడం ద్వారా చెస్ట్ అనేది అక్యూట్ గా పెయిన్ అవుతుంది అనమాట. సో ఏ బి షుడ్ బి 3. సిఏటి గ్లోమరులర్ నెఫ్రైటిస్ అంటే కిడ్నీలో ఉండే గ్లోమరులస్ అన్ని ఇన్ఫ్లమేట్ అవుతాయి. కమింగ్ టు ద టెటానీ, బాడీలో కాల్షియం లెవెల్ తక్కువ ఉండడం ద్వారా మసిల్స్ అన్నిటివి ర్యాపిడ్ గా కాంట్రాక్ట్ అవుతూ ఉంటాయి. సో ద కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఇస్ ఆప్షన్ 4. డన్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. Question number 1 or 2. Given below are statements. One is labeled as assertion, one is labeled as reason. Let's see. Both wind and water pollinated flowers are not very colorful and do not produce nectars. Yes. Wind ద్వారా వాటర్ ద్వారా pollinate అయిన ఫ్లవర్స్ కలర్ఫుల్ గా ఉండవు అండ్ నెక్టార్ కూడా ప్రొడ్యూస్ చేయవు. రీజన్ ఏంటి? సో జనరలీ ఫ్లవర్స్ కలర్ఫుల్ గా ఉండడానికి ఆర్ నెక్టార్ ప్రొడ్యూస్ చేయడానికి రీజన్ ఏంటి? ఇన్ ఆర్డర్ టు అట్రాక్ట్ ది యానిమల్స్. సో ఏవైతే ఫ్లవర్స్ యానిమల్స్ ద్వారా అంటే బర్డ్స్ ద్వారా ఆర్ బటర్ఫ్లైస్ ఇన్సెక్ట్స్ ద్వారా పాలినేట్ అవుతాయో వాటిని అట్రాక్ట్ చేయడానికి కలర్ఫుల్ ఫ్లవర్స్ ని నెక్టార్ ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తాయి. బట్ ఎప్పుడైతే ఆ ఫ్లవర్స్ విండ్ అండ్ వాటర్ ద్వారా పాలినేట్ అవుతుందో దర్ ఇస్ నో నీడ్ ఫర్ కలర్ఫుల్ ఫ్లవర్స్ అండ్ నెక్టార్స్. సో అసర్షన్ ఇస్ కరెక్ట్. రీజన్, the flowers produce enormous amount of pollen grains in wind and water pollinated flowers. Option, reason is also the correct explanation. The correct line. Ante the flowers evaithe wind ద్వారా వాటర్ ద్వారా పాలినేట్ అవుతాయో మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ పాలన్ గ్రెయిన్స్ ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తాయి. ఎందుకు? విండ్ ద్వారా వాటర్ ద్వారా అయ్యే పాలినేషన్ కి 100% గ్యారంటీ ఉండదు. సో దాన్ని కంపెన్సేట్ చేయడానికి ఎక్కువ నెంబర్ ఆఫ్ పాలన్ గ్రెయిన్స్ అనేటివి ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది అన్నమాట. సో దట్ హయ్యర్ ఛాన్సెస్ ఆఫ్ రీచింగ్ టు ది ఫ్లవర్, రీచింగ్ టు ది స్టిగ్మా అనేది పాసిబుల్ అవుతుంది. సో ఆప్షన్ assertion correct, reason correct, but reason is not the correct explanation of assertion. అంటే A correct, R కూడా correct, but R is not the correct explanation of A. So the answer for this should be option 2. Done. Next question. 103. Which of the following is an example of non-distilled alcoholic beverage produced by yeast? So this is the explanation which I have taken again from the NCERT book. So each of the wine and beer are produced without distillation. Whiskey, brandy, rum are produced by distillation of fermented broth. So correct explanation, clear explanation. ఏంటి? నాన్ డిస్టిలేషన్ అండ్ డిస్టిలేషన్ మెథడ్ కాకుండా ప్రొడ్యూస్ అయ్యేటివి ఏంటి? వైన్ ఇంకా బీర్. మిగతావి విస్కీ, బ్రాండీ, రమ్ ఇవన్నీ డిస్టిలేషన్ ప్రొసీజర్ వాడి ప్రొడ్యూస్ చేస్తారన్నమాట. సో ద ఆప్షన్ షుడ్ బి ఆప్షన్ 3. సో ఈ బీర్ ప్లేస్ లో మనకి వైన్ ఇచ్చిన ఇట్ ఈస్ ది కరెక్ట్. ఎందుకంటే వైన్ అండ్ బీర్ ఆర్ నాన్ డిస్టిలేటెడ్ ఆల్కహాలిక్ బేవరేజ్, వేర్ విస్కీ, బ్రాండీ, రమ్మీ ఆర్ డిస్టిలేటెడ్ ఆల్కహాలిక్ బేవరేజ్. Done. Next question. Question number 104. So given below are 2 statements. So floral formula గురించి ఇచ్చారనమాట. సో మనం కింద ఫస్ట్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ చదువుదాం సో దట్ డైరెక్ట్లీ ఆన్సర్ కూడా ఈజీగా చేయొచ్చు. ద floral formula is represented by some symbols. Floral formula రాయడానికి. So BR indicates bracket, K indicates calyx, C indicates corolla. P indicates perianth, A indicates androecium, G indicates gynoecium. So G underscore. So G కింద లైన్ ఉంటే ఇట్ ఇస్ superior ovary, G పైన లైన్ ఉంటే ఇట్ ఇస్ inferior ovary. నెక్స్ట్
So this indicates the male, this symbol indicates the female, this symbol indicates the bisexual. And if the plus sign లో round ఉంటే it is actinomorphic, percentage symbol ఉంటే it is zygomorphic. Then these are all the symbols. ఇప్పుడు ఇక్కడ statements చూద్దాం. In the floral formula, plus sign indicates zygomorphic nature of the flower. Z stands for the inferior ovary. So there is a kind of spelling mistake here. I mean typing mistake here. So plus is zygomorphic ante no. Plus is not a zygomorphic. Plus is an actinomorphic symbol. Statement 2 చూద్దాం. In the floral formula, plus stands for actinomorphic nature. Yes, plus is an actinomorphic nature of the flower, and G underscore stands for the superior ovary. Correct. So this G underscore superior ovary and plus circle laga unte it is actinomorphic. Ikkada actually పైన లైన్ రావాలి and it is wrong answer. Then so option 4 is correct, where statement 1 is incorrect, statement 2 is correct. ఎందుకు ఇక్కడ ఈజీగా తెలుస్తుంది. This is zygomorphic, not this is actinomorphic, not zygomorphic. So statement 2 is correct, where plus in the round unte actinomorphic and G underscore unte it is the superior ovary. Then so remember this floral formulas, వీటి నుంచి కూడా అడగొచ్చు next time. Then next question. Question number 105. Streptokinase produced by bacterium Streptococcus is used for curd formation, ethanol production, liver disease treatment, removing clots from blood vessel. So this explanation I have taken again from the NCERT book. Streptokinase produced by the bacterium Streptococcus and modified by genetic engineering is used as a clot buster for removing the clots from the blood vessel. So blood vessels lo ఉన్న clots ని తీసేయడానికి Streptococcus ప్రొడ్యూస్ చేసే streptokinase ని వాడతాం. So the correct option for the 105 question is option number 4. So removing clots from the blood vessel, we will be using the streptokinase, which is produced from Streptococcus. Then next question. 106. Which chromosome in the human genome has highest number of genes? Very easy question. Chromosome 1 will be having highest number of genes. Chromosome Y will be having the lowest number of genes. So the answer for this question is highest number adigaru ante chromosome 1. Then so chromosome 1 లో ఎక్కువ నెంబర్ ఆఫ్ జీన్స్ ఉంటాయి, chromosome Y లో తక్కువ నెంబర్ ఆఫ్ జీన్స్ ఉంటాయి. లైక్ ఇక్కడ ఇచ్చారు చూడండి explanation. Chromosome 1 is 2968. Chromosome Y will be having 231 genes. So the correct option will be option 3. Then next question. 107. Which of the following statement is correct about location of male frog copulatory pad? So male frog lo copulatory pad అనేది ఏ పొజిషన్ లో ఉంది అని అడుగుతున్నారు. సో మేల్ ఫ్రాగ్ ని ఫీమేల్ ఫ్రాగ్ ని మెయిన్ గా డిస్టింగ్విష్ చేసేది అంటే ఎక్స్టర్నల్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ తోటి మెయిన్ గా డిస్టింగ్విష్ చేసేది ఇది మెయిన్ థింగ్ అంటే కాపులేటరీ ప్యాడ్. సో ఆప్షన్స్ ఫస్ట్ అండ్ సెకండ్ digit of forelimb, first digit of hind limb, second digit of forelimb, first digit of forelimb. So generally frog lo I mean male frog lo copulatory pad అనేది మనకి ఫస్ట్ డిజిట్ ఆఫ్ forelimb లో ఉంటుంది అంటే ఆప్షన్ 4 is the correct option. So this is the main distinguishing character. మనం బయట నుంచి ఫ్రాగ్ ని చూసి ఏది మేల్ ఏది ఫీమేల్ అని తెలుసుకోవడం ఈజీ in this way. Next question. Question number 108. Which one of the following phytochromes promote nutrient mobilization which helps in the delay of leaf senescence in the plants? Ethylene, abscisic acid, gibberellin and cytokine. So again the explanation I have taken from your NCERT book. Cytokines help overcome apical dominance. They promote nutrient mobilization which help in the delay of leaf senescence. So nutrient mobilization ni ప్రమోట్ చేస్తూ లీఫ్ యొక్క సెన్సెన్స్ అంటే లీఫ్ యొక్క డేస్ తగ్గించకుండా అంటే ఇట్ విల్ బి ఇంక్రీజింగ్ ది లైఫ్ ఆఫ్ ది ప్లాంట్ ఆఫ్ ది లీఫ్. సో సైటోకైన్స్ అనేటివి ఏం చేస్తాయి
ఫైటోహార్మోన్స్ ని ప్రమోట్ చేస్తాయి, మొబిలైజేషన్ న్యూట్రియన్స్ మొబిలైజేషన్ ని ప్రమోట్ చేసి లీఫ్ యొక్క సెనసెన్స్ ని తక్కువ చేస్తుంది, డిలే చేస్తుంది అనమాట. సో ద ఆప్షన్ ఫర్ దిస్ ఇస్ సైటోకైన్. దెన్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, question number 109. While trying to find out the characteristics of a newly found animal, a researcher did the histology of adult animal and observed a cavity with presence of mesodermal tissue towards the body wall, but no mesodermal tissue was observed towards the alimentary canal. What could be the possible coelom of that animal? ఏమడుగుతున్నారు? They have an animal which is very new. అదేంటి, దాని గురించి ఏం మనకి తెలియదు. సో రీసెర్చర్ ఏం చేద్దాం అనుకుంటున్నాడు, దాని యొక్క హిస్టాలజీ తెలుసుకోవాలి అనుకుంటున్నాడు. సో ఏం చేస్తున్నాడు, క్యావిటీస్ ని అబ్జర్వ్ చేస్తాడు. అంటే ఎంటీ క్యావిటీ, దట్ సీలోమ్ ని అబ్జర్వ్ చేస్తే క్యావిటీ మీసోడర్మల్ టిష్యూ తోటి అటాచ్ అయి ఉంది బాడీ వాల్ తోటి. బట్ ఆ మీసోడర్మల్ టిష్యూ అనేది అలిమెంటరీ కెనాల్ సైడ్ లేదు. సో దానికి ఏ టైప్ ఆఫ్ సీలోమ్ అని అంటాము అని అడుగుతున్నాడు ఆ యానిమల్. ఎసిలోమేట్, సూడోసిలోమేట్, సైజోసిలోమేట్, స్పాంజోసిలోమేట్. సో ఎప్పుడైతే సీలోమ్ ఓన్లీ మీసోడర్మల్ టిష్యూ అనేది బాడీ వాల్ సైడే ఉండి అలిమెంటరీ కెనాల్ సైడ్ లేకపోతే దాన్ని మనం సీడోసిలోమేట్ అని అంటాం. సో ద ఆప్షన్ 2 విల్ బి కరెక్ట్ హియర్. ఎక్స్ప్లెనేషన్ కూడా చూద్దాం ఒకసారి. సో సీడోసిలోమ్ అంటే ఏంటి? ఎ బాడీ క్యావిటీ దట్ ఈస్ పార్షియల్లీ లైన్డ్ విత్ మీసోడేమ్ ఓన్లీ ఆన్ ది బాడీ వాల్ సైడ్, నాట్ ఆన్ ది గట్. సో పార్షియల్ గానే లైన్ అవుతుంది మీసోడమ్ తోటి, ఇక్కడ ఓన్లీ బాడీ వాల్ కి గట్ సైడ్ లైన్ అవ్వదు అనమాట. సో దాన్ని సీడోసిలోమ్ అంటాం. వేరే వాటి డెఫినేషన్స్ కూడా చూడండి ఫర్ యువర్ నెక్స్ట్ పర్పస్. సో అసిలోమేట్ ఏంటి? అసలు బాడీ క్యావిటీ ఉండదు, క్యావిటీ అనేది కంప్లీట్ గా అబ్సెంట్ అయి ఉంటుంది. సైజోసీలోమ్ ఏంటి? ట్రూ సీలోమ్. ఇక్కడ మీసోడర్మ్ అనేది బోత్ బాడీ వాల్ కి గట్ కి లైన్ అయి ఉంటుంది. సో దాన్ని వి కాల్ ఇట్ as సైజోసీలోమేట్ ఆర్ ట్రూ సీలోమ్. స్పాంజోసీలోమేట్ అంటే సీలోమ్ కి సంబంధించింది కాదు, బట్ స్పాంజోసీల్ అనేది ఉంటుంది. సో దట్ ఈస్ ది క్యావిటీ ఆఫ్ ది స్పాంజెస్ అన్నమాట. దట్ సో స్పాంజోసీలోమేట్స్ అనే టర్మే ఉండదు, బట్ దర్ ఈస్ అ టర్మ్ కాల్డ్ స్పాంజోసీల్. దాన్ని ఏమంటామంటే స్పాంజెస్ లో ఉండే ఎంటీ క్యావిటీ సెంట్రల్ క్యావిటీని స్పాంజోసీల్ అంటాం. అసలు ఈ స్పాంజోసీల్ కి మీసోడర్మ్ కి అసలు లింకే లేదు. సో ఆప్షన్ 4 డైరెక్ట్ రాంగ్. ఏసిలోమేట్ అంటే అసలు క్యావిటీయే, మీసోడర్మే ఉండదు. సైజోసీలోమేట్ అంటే మీసోడర్మ్ బోత్ బాడీ వాల్ లో గట్ లో కవర్ అయి ఉంటుంది, లైన్ అయి ఉంటుంది. సో ఓన్లీ బాడీ వాల్ లో లైన్ అయి ఉంది, కవర్ అయి ఉంది ఈ యానిమల్ లో, కాబట్టి దిస్ యానిమల్ ఈజ్ అన్ pseudocoelomate. So the option 2 is correct. Next question. Question number 110, where you need to match the list 1 and list 2. So head, middle piece, acrosome, tail, and they have given you about this sperm. So different parts of this sperm దేనికి or అందులో ఏముంటుంది అనేది మనం మ్యాచ్ చేయాలి. సో ఆప్షన్ ఏ ఇస్ హెడ్. సో హెడ్ లో మనకి ఏముంటుంది? ద మెయిన్ జెనెటిక్ మెటీరియల్, డిఎన్ఏ ఆర్ ఆర్ఎన్ఏ ఆర్గానిజం ని బట్టి ద మెయిన్ జెనెటిక్ మెటీరియల్ అనేది హెడ్ పార్ట్ లో ఉంటుంది. లైక్ హ్యూమన్స్ లో చూసుకుంటే హెడ్ హ్యాస్ ది జెనెటిక్ మెటీరియల్ కాల్డ్ డిఎన్ఏ. నెక్స్ట్ ఏంటి? మిడిల్ పీస్. సో మిడిల్ పీస్ లో ఏముంటుంది మనకి? జనరల్ గా మైటోకాండ్రియా ప్రెసెంట్ అయ్యింది. సో వాట్ ఇస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ మైటోకాండ్రియా? టు ప్రొవైడ్ ది ఎనర్జీ టు ది స్పర్మ్. సో బి షుడ్ బి ఆప్షన్ 3. అక్రోజోమ్ లో ఏముంటాయి? డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ ఎంజైమ్స్ ఉంటాయి. ఎందుకు? టు డిజాల్వ్ ది వాల్ ఆఫ్ ది ఓవమ్. సో ఓవమ్ చుట్టూ ఉండే వాల్ ని డిజాల్వ్ చేయడానికి ఎంజైమ్స్ ఉంటాయి. ఇక్కడ అక్రోజోమ్. సో సి షుడ్ బి ఆప్షన్ 1. డి టేల్. టేల్ ఎందుకు మనకి? స్పర్మ్ యొక్క మొబిలిటీకి, స్పర్మ్ యొక్క మూవ్మెంట్ కి టేల్ అనేది హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది. సో ది కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఫర్ దిస్ షుడ్ బి ఆప్షన్ 1, where head will be having the genetic material, middle piece లో మైటోకాండ్రియా ఉంటది కాబట్టి ఎనర్జీ ఇస్తుంది, ఆక్రోసోమ్ లో ఎంజైమ్స్ ఉంటాయి. ఎందుకు అంటే ఓవమ్ చుట్టూ ఉండే వాల్స్ ని డిజాల్వ్ చేయడానికి, టెయిల్ లో ఏంటి? ఎనర్జీ స్పర్మ్ యొక్క మొటిలిటీకి, మూవ్మెంట్ కి హెల్ప్ అవుతుంది అనమాట. సో ఆప్షన్ 1 ఇస్ కరెక్ట్ ఫర్ 110. Done. Next question. Question number 111. Given below are the stages in the life cycle of pteridophytes. Arrange the following stages in the correct sequence. So stages ఇచ్చారు, వాటి యొక్క లైఫ్ సైకిల్ ని మనం కరెక్ట్ ఆర్డర్ లో పెట్టాలి. Let's go to the explanation part. So this explanation also I have taken directly from your NCERT book. Let's see.
So that there is a sporangium which produces the spores. Etla by meiosis, ekkada spore mother cells. So spore mother cells will undergo the process of meiosis to form spores. That ఇప్పుడు ఈ స్పోర్స్ ఏం చేస్తాయి, జర్మినేట్ అవుతాయి. స్పోర్స్ అనేటివి మల్టీసెల్యులర్ ఫ్రీ లివింగ్ థాలోయిడ్ లైక్ స్ట్రక్చర్ ఉంటుంది కాబట్టి నాకు దే ఫార్మ్స్ ఈ స్ట్రక్చర్ కాల్డ్ ప్రోథాలస్. నాకు ఈ గ్యామెటోఫైట్స్ కూల్ డామ్ షేడీ ప్లేసెస్ కావాలి ఎందుకు గ్రో అవ్వడానికి. సో బికాస్ దిస్ ఈ స్పెసిఫిక్ రెస్ట్రిక్టెడ్ రిక్వైర్మెంట్స్ ద్వారా నవ్ దే రీచ్ టు ది వాటర్. దెన్ వాటర్ కావాలి ఫర్టిలైజేషన్కి. So after reaching to the water, the gametophytes bear male and female sex organs anamata. Dani antheridia or archegonium అని అంటాం. Now this male and female sex organs reaches the water for the purpose of fusion, that is fertilization. So male gamete fused with the egg present in the archegonia results in the formation of zygote. Then సో ఇది ఒక దీని ఎక్స్ప్లెనేషన్. సో ఇప్పుడు ఈ ఆర్డర్లో మనం దాన్ని ప్లేస్ చేయాలి. లెట్స్ సీ దిస్. Prothallus stage, meiosis in the spore mother cells, fertilization, formation of archegonia, arthridia in the gametophyte, transfer of antherozoids to the archegonia in presence of water. So first stage చూసాం స్పోరోఫైట్స్ అనేటివి స్పోర్ మదర్ సెల్ ద్వారా మియోసిస్ అయ్యి స్పోర్స్ ఫామ్ అవుతాయి అని చెప్పాను. సో బి షుడ్ బి యువర్ ఫస్ట్ స్టేజ్. దెన్ మియోసిస్ ఇన్ ది స్పోర్ మదర్ సెల్స్. నెక్స్ట్ spore mother cells meiosis undergoes chesi, it will be forming a prothallus and that. So prothallus ante from B the second option should be A. But ivi rendu BA ani. Then next after this ఏమవుతుంది, now they form as male and female gametophyte, that is male archegonia, female antheridia in the gametophyte. ఇప్పుడు ఈ archegonia and antheridia further గా గ్రోత్ అవ్వాలి అంటే కూల్ అండ్ డామ్ ప్లేసెస్ కావాలి అని చెప్పాను. సో దట్ దిస్ ఆర్కిగోనియా antherozoids and archegonias, I mean male and female gametes now enter into the water. ఎందుకు కూల్ డాంప్ ఏరియాస్ కావడానికి. సో ఆఫ్టర్ ఎంటరింగ్ ఇంటూ ది వాటర్ దే విల్ బి అండర్గోయింగ్ ది ప్రాసెస్ ఆఫ్ fertilization. Male and female gametes fuse. So this is the stages of life cycle where option 1 is correct. Then meiosis in the spore mother cell leads to the formation of prothallus stage. This prothallus stage will be having the male and female parts. Now this male and female parts will produce the gametes which needs cool and dampy places. They enter into the water. Water nunchi fertilization process anedi okay. So this is the life stage cycle of pteridophytes. You need to remember each and every stage. Then only you can attempt the questions. Question number 112, 112. Cardiac activities of heart are regulated by. So heart activities అనేటివి ఏవేవి రెగ్యులేట్ చేస్తాయి అని అడుగుతుంది. Nodal tissue, a special neural center in the medulla oblongata, adrenal medullary hormones, adrenal cortical hormones. A, B, C, D. This is not an editing mistake again. So yeah, so heart activities అనేది nodal tissue, yes, sino-arterial node, SA node, AV node అనేటివి it will be giving the signals for the heartbeat. So heart activities to maintain చేస్తుంది. A is correct. A special neural center is present in the medulla oblongata. Yes, there is a special tissue in the medulla oblongata which is maintaining the heart activities. Medullary hormones, yes, adrenaline and noradrenaline will be maintaining the activities of the heart which are released from the medulla, not adrenal cortex. So the option should be option 1 where the activities of heart nodal tissue maintain చేస్తుంది, medulla oblongata లో ఉన్న special tissue maintain చేస్తుంది, adrenaline and noradrenaline which are released by the adrenal medulla కూడా maintain చేస్తుంది. Done. Next question. Question number 130. Which of the following organisms cannot fix nitrogen? So below I have given you the example, I mean solution for this. I have again taken from the NCERT book itself. So nitrogen fixing microbes can be free living or symbiotic. Examples of nitrogen fixing bacteria are chudandi Azotobacter, Rhodospirillum, Anabiana, Nostoc, Cyanobacteria. So option లో ఏవి లేదు, Azotobacter ఉంది. Done. This is correct.
Anabiana, nostoc ఉంది. These are correct. Oscillatoria is also belonging to the cyanobacteria, and where volvox is an algae, that is, it is a green algae. So the option D is wrong, and option 2 is the correct option for this question. There, nitrogen fixing can be done by Azotobacter, Oscillatoria, Anabiana, and Nostoc. Volvox cannot fix the nitrogen as it is an algae. Then, next question. Question number 114. So, two statements ఇచ్చారు చూద్దాం. Transfer RNA and ribosomal RNA do not interact with mRNA. Transfer RNA, ribosomal RNA will interact with mRNA. ikkada, so during the protein synthesis, transfer RNA, mRNA interact అవుతాయి. ఇక్కడ మనకి tRNA లో యాంటీకోడాన్స్ ఉంటాయి, mRNA లో కోడాన్స్ ఉంటాయి. So this anticodon and codon will interact. So statement 1 is wrong. Where tRNA will interact with mRNA and rRNA will also interact with mRNA, because rRNA is nothing but the ribosomal RNA, which is a part of ribosomes. So ribosomal RNA, mRNA to interact అవుతేనే protein synthesis అనేది further గా continue అవుతుంది. So statement 1 is wrong. Next, RNA inference takes place in all eukaryotic organism as a method of cellular defense. Yes, statement 2 is correct. సో ఆర్ఎన్ఏ ఇన్ఫరెన్స్ అనేది ఒక కన్జర్వ్డ్ మెకానిజం అనమాట. ఇందులో యుకారియోట్స్ ఎందుకు జీన్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ ని కానీ, డిఫెన్స్ అగేన్స్ట్ వైరస్ కి కానీ, ఎనీ ఎలిమెంట్స్ కి, ఎనీ స్పెసిఫిక్ ఎంఆర్ఎన్ఏ బ్లాకేజెస్ కి కూడా దిస్ ఇస్ రెస్పాన్సిబుల్. సో దట్ డిఫెన్స్, సెల్యులార్ యొక్క డిఫెన్స్ మెకానిజం కి ఆర్ఎన్ఏ ఇన్ఫరెన్స్ అనేది యుకారియోటిక్ ఆర్గానిజమ్స్ లో అవుతుంది అన్నమాట. సో స్టేట్మెంట్ 2 ఇస్ కరెక్ట్, స్టేట్మెంట్ 1 ఇస్ రాంగ్. సో దిస్ ఇస్ ది ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఫర్ దట్. Correct option is option 4. Done. Next question. Question number 115. Done. So in the above represented plasmid, an alien piece of DNA is inserted at echo R1 space here. So which of the following strategies will be chosen to select the recombinant colonies? So ikkada vector ఒక plasmid లో echo R1 position లో they have inserted an alien piece, beta galactoside piece insert చేశారు. సో ఇప్పుడు ఈ కాలనీస్ రీకాంబినెంట్ కాలనీస్ అని మనం ఎలా తెలుసుకుంటాము అని అడుగుతున్నారు. సో బిలో ఇస్ ది గివెన్ ఎక్స్ప్లెనేషన్, అగైన్ ఐ హావ్ టేకెన్ ఫ్రమ్ ది ఎన్సిఆర్టీ. దెన్ the presence of chromogenic substrate gives blue color colonies if the plasmid in the bacteria does not have any insert. సో ఈ ప్లాస్మిడ్ కి ఎట్లాంటి ఇన్సర్ట్ లేకపోతే కాలనీస్ బ్లూ కలర్ ఉంటాయి అన్నమాట. ఇక్కడ క్వశ్చన్ లో ఏం అడిగారు, ఇన్సర్ట్ చేసామని అడిగారు. సో presence of insert result in the insertional inactivation of the beta galactosidase gene and the colonies do not produce any color. ఇక్కడ క్వశ్చన్ లో ఇచ్చిన పాయింట్ ఈ సెకండ్ పాయింట్ ఏంటి, ఈ ప్లాస్మిడ్ లో ఈకో R1 పొజిషన్ లో ఇన్సర్ట్ చేసాం దీన్ని బీటా గెలాక్టోసైడేస్. సో బీటా గెలాక్టోసైడేస్ ఇన్సర్ట్ చేయడం ద్వారా బీటా గెలాక్టోసైడేస్ ద్వారా టెట్రాసైక్లిన్ నార్పెసిలిన్ ఎంజైమ్స్ ఆర్ ఇన్యాక్టివేటెడ్. ఇన్యాక్టివేట్ అవ్వడం ద్వారా ఇన్సర్షనల్ ఇన్యాక్టివేషన్ ప్రాసెస్ అని అంటాం. సో ఇన్యాక్టివేట్ అవ్వడం ద్వారా ఏవైతే కాలనీస్ విచ్ ఆర్ గ్రోయింగ్ అవి కలర్లెస్ గా ఫామ్ అవుతాయి అనమాట. సో ఇక్కడ ఏమనుకుంటున్నారు, మనకి రికాంబినెంట్ కాలనీస్ ఎలా తెలుసుకోవాలి, ఒకవేళ మనం ఇన్సర్ట్ చేస్తే ఈకో R1 పొజిషన్ లో ఇలా by the white color colonies will be selected. ఒకవేళ there is no insertion, ఒక ప్లాస్మిడ్ ఇచ్చారు, అప్పుడు ఎట్లా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అంటే by the presence of blue color colonies. But there has been insertion, ఇప్పుడు ఎట్లా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అంటే by the white color colonies. Done. Next question. Question number 116. Which of the following genetically engineered organism was used by the Eli Lilly to prepare human insulin? So again I have taken from the NCERT book. Eli Lilly, an American company, prepared 2 DNA sequences corresponding to A and B chains of human insulin, introduced them into the plasmids of E. coli to produce insulin genes. So insulin produce చేయడానికి Eli Lilly ఏం వాడాడు, E. coli ని వాడాడు. E. coli is nothing but an bacteria. So the option 1 is correct. So plasmid ni
ఈకోలై యొక్క ప్లాస్మిడ్ తీసుకొని he artificially prepared the human insulin which we call it as Humulin, which is commercially available in the market now. Then, so he has used the bacterium E. coli. Next question. Question number 117. Name the class of enzymes that usually catalyze the following reaction. So down I have taken from the NCERT book. Straight example, no other changes. S minus G plus S star gives rise to S plus S star minus G. So ఇక్కడ ఏం చూస్తున్నాం, there is a transfer of a group. So enzyme catalyzes a transfer of the group other than hydrogen between a pair of substrates and substrate. So there is a transfer of group from one substrate to other substrate. So దాన్ని we call it as transferase. So the option here should be transferase. అంటే ఒక గ్రూప్ ఈ సబ్స్ట్రేట్ నుంచి ఈ సబ్స్ట్రేట్ కి ట్రాన్స్ఫర్ అయింది అంతేనా. సో ఈ సబ్స్ట్రేట్ ఇస్ గివెన్ ది గ్రూప్ టు అదర్ సబ్స్ట్రేట్. ఈ సబ్స్ట్రేట్ లో ఉన్న ఈ గ్రూప్ ని వేరే దానికి ట్రాన్స్ఫర్ చేసింది అంటే ఈ దీని ఏ రియాక్షన్ అంటాం మనం, ట్రాన్స్ఫరేస్ రియాక్షన్ అని అంటాం. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. Question number 118. Find this statement that is not correct with regard to the structure of monocot stem. So again explanation I have taken from the monocotyledon stem. So which is not. A the wrong option. First we'll study the explanation. The monocot stem has a sclerenchymatous hypodermis. So first point itself is correct, wrong. So ide adigadu manaki. First one is the monocot stem has a sclerenchymatous hypodermis antunar, but ikkada they have given it as parenchymatous hypodermis. But let's see further options also. A large number of scattered vascular bundles. Second option is correct. Vascular bundles are scattered, each surrounded by sclerenchymatous bundle tissue. A large conspicuous parenchymatous ground tissue. Vascular bundles are conjoined and closed. Yes, option 3 is also correct. Conjoined and closed vascular bundles. Peripheral vascular bundles are generally smaller than the centrally located ones. The phloem parenchyma is absent and the water containing cavities are present within the vascular bundles. So all the points are there in this paragraph. Then vascular bundles అనేటివి scattered అయి ఉంటాయి and conjoined and closed అయి ఉంటాయి and phloem parenchyma is absent. So here hypodermis is sclerenchymatous in the monocot stem, not parenchymatous. So dicot stem no, it is parenchymatous. So the option 1 is correct. Next option. Next question. Question number 119. The correct sequence of events in the life cycle of bryophytes. So ippadaaka pteridophytes icharu. Now let's see the life cycle of bryophytes. So first let's go to the explanation part. I have taken this picture from the NCERT book. So let's see. The plant body of bryophytes is more differentiated than an algae. So it is thallus-like, prostate and erect. So ఈ plant body of bryophytes algae కి కొంచెం డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది. థాలస్ లాగా ప్రోస్టేట్ గా ఎరెక్ట్ గా ఉంటుంది. నవ్ ఇట్ ఇస్ అటాచ్డ్ టు ది సబ్స్ట్రేట్. రైజోయిడ్స్ ద్వారా అటాచ్ అయింది. దీనికి ఎట్లాంటి రూట్స్, స్టెమ్, లీఫ్ ఉండవు. బట్ రూట్ లైక్, స్టెమ్ లైక్, లీఫ్ లాగా ఉండే స్ట్రక్చర్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. సో ద మెయిన్ బాడీ ఏదైతే ఉంటుందో బ్రయోఫైట్ అది హ్యాప్లాయిడ్. ఇప్పుడు ఈ హ్యాప్లాయిడ్ ఉన్న బ్రయోఫైట్ గ్యామెట్స్ ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది కాబట్టి దాన్ని మీ కాల్ ఇట్ as గ్యామెటోఫైట్. సో దీంట్లో సెక్స్ ఆర్గన్స్ ఉంటాయి. మేల్ సెక్స్ ఆర్గన్ యాంఫీడియం అండ్ ఇట్ విల్ బి ప్రొడ్యూసింగ్ ది అంథెరోసైట్స్. ఫీమేల్ సెక్స్ ఆర్గన్ ఆర్కిగోనియం అని అంటాం, అది మనని ఎగ్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. సో అంథెరోసైట్స్ వాటర్ లో రిలీజ్ అవుతాయి, వేర్ దే కమ్ ఇన్ టు కాంటాక్ట్ ఆఫ్ ఆర్కిగోనియా. సో అంథెరోసైట్స్ ఎగ్ కి ఫ్యూజ్ అయ్యి
జైగోట్ లాగా ఫామ్ అవుతుంది. సో ఈ జైగోట్ ఎలాంటి రిడక్షన్ డివిజన్ అండర్గో చేయదు వెంటనే. సో దే ప్రొడ్యూస్ మల్టీ సెల్యులార్ బాడీ కాల్డ్ స్పోరోఫైట్. ఈ స్పోరోఫైట్ అనేది ఫ్రీ లివింగ్ కాదండి. సో ఈ స్పోరోఫైట్ ఏం చేస్తుంది, వెళ్ళి ఫోటోసింథటిక్ గ్యామెటోఫైట్ దగ్గరికి వెళ్ళి అటాచ్ అవుతుంది. ఎందుకు? ఫుడ్ కోసం. దెన్ సో ఇప్పుడు స్పోరోఫైట్ లో ఉండే కొన్ని సెల్స్ మియోటిక్ డివిజన్స్ ని అండర్గో చేస్తుంది. ఎందుకు? టు ప్రొడ్యూస్ ది స్పోర్స్. ఇప్పుడు ఈ స్పోర్స్ అక్కడ ఇక్కడ పడడం ద్వారా జర్మినేట్ అయ్యి మళ్ళీ గ్యామెటోఫైట్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. సో ఇలా గ్యామెటోఫైట్ నుంచి స్పోరోఫైట్, స్పోరోఫైట్ నుంచి గ్యామెటోఫైట్ అనేది ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. ఇందులో స్పోరోఫైట్ అనేది ఫ్రీ లివింగ్ కాదు, ఫుడ్ కోసం గ్యామెటోఫైట్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది అనమాట. దెన్ సో ఇప్పుడు స్టేజెస్ ఇచ్చారు. ఇప్పుడు ఎక్స్ప్రెషన్ చూసాం కదా, లెట్స్ సీ ది క్వశ్చన్ నెంబర్. సో ద కరెక్ట్ సీక్వెన్స్ అని అడిగారు. సో లెట్స్ సీ అటాచ్డ్. ఫస్ట్ ఏమవుతుంది, గ్యామెటోఫైట్ అనేది ఒక సబ్స్ట్రాటమ్ కి అటాచ్ అయింది. ఇప్పుడు దాకా చూసిన స్టోరీని ఇక్కడ మనం మ్యాచ్ చేయాలంటే, సో అటాచ్మెంట్ ఆఫ్ గ్యామెటోఫైట్ టు ది సబ్స్ట్రేటమ్. దెన్ సో ఆప్షన్ బి షుడ్ బి ది ఫస్ట్ వన్ రెండిట్లో. సో అటాచ్ అయిన తర్వాత ఏమవుతుంది, మేల్ గ్యామెట్ ఆంథరోజాయిడ్స్ ని వాటర్ లోకి రిలీజ్ చేస్తుంది. ఎస్, సో ఈ షుడ్ బి యర్ సెకండ్ ఆప్షన్. తర్వాత ఆంథరోజాయిడ్స్ వాటర్ లో ఎగ్ తోటి ఫ్యూజ్ అవుతుంది అన్నమాట. దట్ ఏ షుడ్ బి యర్ థర్డ్ ఆప్షన్. ఫ్యూజ్ అయిన తర్వాత ఏమవుతుంది, స్పోరోఫైట్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. స్పోరోఫైట్ ఫామ్ అయిన తర్వాత ఏమవుతుంది, అది ఇండిపెండెంట్ గా ఉండలేదు కాబట్టి స్పోరోఫైట్ ఏం చేస్తుంది, గ్యామెటోఫైట్ దగ్గర అటాచ్ అవుతుంది. గ్యామెటోఫైట్ దగ్గర అటాచ్ అయిన తర్వాత స్పోరోఫైట్ లో ఉండే కొన్ని సెల్స్ ఏం చేస్తాయి, రిడక్షనల్ డివిజన్ అంటే మియాసిస్ వేలో డివైడ్ అయ్యి స్పోర్స్ ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. సో దిస్ ఇస్ ది లైఫ్ సైకిల్ వేర్ లాస్ట్ ఆప్షన్ షుడ్ బి సి. సో ఆప్షన్ 3 ఇస్ కరెక్ట్. వన్స్ మోర్. సో గ్యామెటోఫైట్ అనేది సబ్స్ట్రేటమ్ లో అటాచ్ అవుతుంది. అటాచ్ అయిన తర్వాత మేల్ గ్యామెట్స్ ఆంథరోజాయిడ్స్ వాటర్ లోకి రిలీజ్ అవుతాయి. వాటర్ లో ఉండే ఎగ్స్ తోటి ఆంథరోజాయిడ్స్ అనేటివి ఫ్యూజన్ అవుతుంది. ఫ్యూజన్ అయిన తర్వాత స్పోరోఫైట్స్ ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. స్పోరోఫైట్స్ ఇండిపెండెంట్ గా ఉండలేవు కాబట్టి వెళ్ళి గ్యామెటోఫైట్ దగ్గర ఉంటుంది. గ్యామెటోఫైట్ దగ్గర ఉన్న టైంలో స్పోరోఫైట్స్ లో ఉండే కొన్ని హాప్లాయిడ్స్, కొన్ని సెల్స్ మియోటిక్ డివిజన్స్ ద్వారా హాప్లాయిడ్ స్పోర్స్ ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. ఇప్పుడు ఈ స్పోర్స్ మళ్ళీ జర్మినేట్ అయ్యి గ్యామెటోఫైట్ లాగా కన్వర్ట్ అవుతుంది. సో ఇట్లా బ్రయోఫైట్స్ లో గ్యామెటోఫైట్ నుంచి స్పోరోఫైట్, స్పోరోఫైట్ నుంచి గ్యామెటోఫైట్ లాగా కన్వర్ట్ అవుతుంది. సో దిస్ ఇస్ ది లైఫ్ హిస్టరీ ఆర్ లైఫ్ సైకిల్ ఆఫ్ ది బ్రయోఫైట్స్. Then option 3 is the correct option. Next question. Question number 120. Computed tomography and magnetic resonance imaging detect cancers of internal organs. Yes. Computed tomography, magnetic resonance ద్వారా internal cancers ని కూడా మనం డిటెక్ట్ చేయవచ్చు. Option A is correct. Next. Chemotherapeutic drugs are used to kill non-cancerous cells. No, chemotherapeutic drugs are actually used to kill the cancerous cells, not the non-cancerous cells. Option C. Alpha interferon activate the cancer patient's immune system and helps in destroying the tumors. Yes, alpha interferons అనేటివి క్యాన్సర్ పేషెంట్స్ యొక్క ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ ని యాక్టివేట్ చేసి ట్యూమర్స్ ని డిస్ట్రాయ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తుంది. Option D. Chemotherapeutic drugs are biological response modifiers. No, chemotherapeutic response are never biological. Instead, this alpha interferons are the biological response modifiers. So, leukemia blood cells count are decreased. No, in the leukemia, blood cell count will be increased. Then, so the option 4 will be correct. Where కంప్యూటర్ టోమోగ్రఫీ, మ్యాగ్నెటిక్ రెసొనెన్స్ ద్వారా క్యాన్సర్స్ ని డిటెక్ట్ చేయొచ్చు. కీమోథెరపిటిక్ డ్రగ్స్ నాన్ క్యాన్సరస్ ని చంపదు, ఓన్లీ క్యాన్సరస్ ని మాత్రమే చంపుతుంది. అండ్ ఆల్ఫా ఇంటర్ఫెరాన్స్ పేషెంట్స్, క్యాన్సర్ పేషెంట్స్ యొక్క ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ ని యాక్టివేట్ చేసి ట్యూమర్స్ ని డిస్ట్రాయ్ చేయడానికి హెల్ప్ చేస్తుంది. సో దీస్ టూ ఆర్ ది కరెక్ట్ ఆప్షన్. బి, డి, ఈ అండ్ ఈ ఆర్ ది రాంగ్ ఆప్షన్స్. సో వీ నీడ్ ఓన్లీ కరెక్ట్ ఆప్షన్స్. ద ఆప్షన్ 4 is correct. Done. Next question. Match the list 1 and list 2. So yeah, centromere. So centromere ఎందుకు హెల్ప్ అవుతుంది, జనరల్ గా మనకి సెల్ డివిజన్ ప్రాసెస్ లో హెల్ప్ అవుతుంది. సో సెల్ డివిజన్ ప్రాసెస్ లో మైటోటిక్ స్పిండిల్స్ ఏవైతే
సెంట్రియోల్స్ నుంచి ఫామ్ అవుతుందో దట్ మైటోటిక్ స్పిండల్స్ వచ్చి సెంట్రోమియర్ ఉన్న మీద ఉన్న కైనటోకోర్ కి అటాచ్ అవుతుంది. సో దట్ ఈస్ హౌ సెంట్రోమియర్ ఈస్ హెల్ప్ఫుల్ ఫర్ ద పర్పస్ ఆఫ్ సెల్ డివిజన్. నెక్స్ట్ బి సీలియం. సీలియం ఎందుకు హెల్ప్ అవుతుంది? మూమెంట్. ఫర్ ది సెల్ మూమెంట్ కోసం మనకి సీలియం హెల్ప్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ ఈస్ ది క్రిస్టీ. క్రిస్టీ అనే వర్డ్ మనకి ఎక్కడ కనిపిస్తుంది జనరల్ గా? మైటోకాండ్రియా. నెక్స్ట్ ఈస్ ది సెల్ మెంబ్రేన్. సెల్ మెంబ్రేన్ ఈస్ మేడ్ అప్ ఆఫ్ ఫాస్ఫోలిపిడ్ బైలేయర్ అని చదువుతాం. సో డన్. ఇట్స్ వెరీ ఈజీ క్వశ్చన్. సో ది ఆప్షన్ షుడ్ బి 4 here. Done. Next question. Question number 122. We need to match the list 1 with the list 2. Let's see the explanation first. So chlorophyll A is the bright or blue-green color. Chlorophyll B is the yellow-green. Xanthophylls are yellow. Carotenoids are yellow-orange in color or yellow in color. Done. So the correct option matching. Chlorophyll A is the blue-green color. Anna. So A should be 3. So chlorophyll B is the yellow green color, so B should be 1. Xanthophylls are yellow in color. Carotenoids are yellow to yellow orange in color. So the option 2 is the correct option. Done. Next question. Question number 123. So find the correct statements. So before that, let's see the explanation part. Again, I have taken from the NCRT. So after 1 month of pregnancy, embryo's heart will be formed. So heart అనేది 1 month తర్వాత ఫామ్ అవుతుంది. By the end of second month లో మనకి limbs and digits కనిపిస్తాయి. End of 12 weeks లో organ systems అన్ని కంప్లీట్ గా ఫామ్ అవుతాయి అన్నమాట. అండ్ హెయిర్ అనేది మనకి 5th month వచ్చిన తర్వాత స్లోగా అపియర్ అవ్వడం స్టార్ట్ అవుతుంది. సో వీటిని బేస్ చేసుకొని మనం ఇక్కడ పాయింట్స్ చూద్దాం. ఇన్ హ్యూమన్ ప్రెగ్నెన్సీ the major organ systems are formed at the end of 12 weeks. ఇక్కడ ఉంది చూడండి. Organ systems are formed at the end of 12 weeks. So option A is correct. In the human pregnancy, the major organ system are formed at the 8 weeks. No. Organ systems are formed at the 12 weeks. In the human pregnancy, heart is formed at after 1 month of gestation. Yes. Option C is correct. ఇక్కడ ఉంది. 1 month of gestation, heart is formed. The human pregnancy, limbs and digits develop at the end of second month. True. Here, limbs and digits are formed at second month of pregnancy. Human pregnancy, the appearance of hair usually observed in the first 5th month. Yes, 5th month tarvata hair anedi grow avadam start avutundi. So the option 4 is correct, except option B, where organ systems anedi manaki 12 weeks lo form avadam start avutundi. Next question. Question number 124. In the seeds of cells, the outer covering of endosperm separates the embryo by a protein-rich layer called. So, A layer toti cells lo endosperm ni separate చేస్తుంది embryo నుంచి అనండి. So, the answer for this is option 4. So, below is the explanation for this. Let's see. So, the monocotyledon seed like cells అనేటివి ఫ్యూజ్ అయి ఉంటాయి, ఫ్రూట్. బట్ అవుటర్ కవరింగ్ ఆఫ్ ఎండోస్పర్మ్ ఎంబ్రియో నుంచి సపరేట్ అయి ఉంటుంది బై ఎ ప్రోటీనిషియస్ లేయర్. దాన్ని వి కాల్ ఇట్ as alveolar layer. Many questions are straight from the NCRT book itself. Next question. Question number 125. Which of the following diagram is correct with the respect to proximal and distal convoluted tubule of the nephron? So before this, we'll see here. So this is the diagram of nephron, which they have given you in your NCRT book. So this is the proximal convoluted tubule. This is the distal convoluted tubule. This is the loop of Henle. Done. So proximal convoluted tubule lo enti bicarbonate, sodium chloride, water, nutrients, potassium అనేటివి reabsorb అవుతుంది. H plus ions and ammonium are entering into the PC.
DCT లో ఏమవుతుంది, sodium chloride, water, bicarbonates are again coming out. Potassium and hydrogen are entering into the tubule. Loop of Henry lo each changes. Done. Descending loop, water will be reabsorbed. Ascending loop lo sodium chloride, I mean salts will be reabsorbed. So మనకి ఇక్కడ ఓన్లీ ఈ పార్ట్ గురించి అడిగారు క్వశ్చన్, పీసీటీ అండ్ డీసీటీ గురించి. సో లెట్స్ సీ ది క్వశ్చన్ అగైన్. సో ఇవన్నీ చూస్తే ఆప్షన్ 2 విల్ బి ది కరెక్ట్ ఆప్షన్, విచ్ స్ట్రేట్ ఫ్రమ్ ది డయాగ్రామ్. వేర్ పీసీటీలో bicarbonate, sodium chloride, water are reabsorbed. Same salts, water, bicarbonates are absorbed in the DCT as well. H plus and NH3 are entering into the tubule. K plus and H plus are entering into the crystal convoluted tubule. Done. Next question. Identify the part of bioreactor which is used as foam breaker from the given figure. So this is the figure which I have taken from the textbook, NCERT again. So this part will be the foam breakers. Then this is the foam breaker. This is flat bladed impeller, this center one. This is the culture broth. This is the sterile air will be coming. This is the motor. This is the pH control. This is the steam for sterilization. Manaku adigindi undi foam breaker. So the C part will be foam breaker one, where the option 4 is correct. Done. So this is the foam breaker. First. Next question. Question number 127. Given below two statements, one is labeled as assertion and another is labeled as reason. Coming to the assertion, a typical unfertilized angiosperm embryo sac at maturity is 8 nucleate and 7 cell. So below I have given you the diagram of that unfertilized angiosperm. So చూస్తే it has 8 nucleate, 7 cells. Yes. See, let's count the nucleus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. Yes, 8 nuclei are present. Coming to the cells, this is 1 cell, 2 cell, 3rd cell, 4th, 5th, 6th, and this is the 7th cell. Done. So unfertilized angiosperm will have 8 nuclei and 7 cells. Assertion is correct. Egg apparatus has 2 polar nuclei. Reason statement is wrong and it won't be the correct explanation of assertion. Let's see. So this is the egg apparatus. Then so egg apparatus lo em untayi, one egg cell will be there, 2 synergids will be there. Polar nuclei will be present in the central cell. So central cell lo polar nuclei untayi gaani egg apparatus lo undavu. Egg apparatus lo egg cell untundi, 2 synergids untayi. So option 3 is correct, where assertion is the correct, reason is the wrong. Done. This diagram is again from the NCERT itself. Next question. Question number 128. A specialized membranous structure in a prokaryotic cell which helps in the cell wall formation, DNA replication and respiration is. So this explanation is again from NCERT. A special membranous structure is the mesosome, which is formed by the extension of plasma membrane into the cell. These extensions form vesicles, tubules and lamellae. So ఈ mesosome function ఏంటి? Cell wall formation, DNA replication, distribution to daughter cell. They also help in respiration, secretion to increase the surface area of plasma membrane, enzymatic content. So these are all where cell wall formation, DNA replication, respiration will be carried forward by the mesosomes in the prokaryotic cell. Done. Next question. Question number 129. Which of the following are the post-transcriptional events in an eukaryotic cell? So post-transcription events in the eukaryotic cell. Let's see the explanation first. Yeah. So the second complexity is that primary transcript contain both the exons and introns. So primary transcript lo exons untai, introns untai, and that is non-functional. So maniki post-transcription event lo em chestaru ante splicing will be occurring. Ante
ఇంట్రాన్స్ అనేటివి తీసేసి అంటే నాన్ కోడింగ్ డిఎన్ఏ విల్ బి రిమూవ్డ్ అండ్ ఎక్సాన్స్ ఆర్ జాయిన్డ్ ఇన్ ఏ డెఫినైట్ ఆర్డర్. సో దిస్ ఇస్ ది ఫస్ట్ వన్. స్ప్లైసింగ్ లో ఇంట్రాన్స్ తీసేస్తారు, ఎక్సాన్స్ విల్ బి యాడెడ్ ఆన్. And hRNA undergoes additional processing called capping and tailing. So capping లో ఏమవుతుంది, nucleotide is added to 5 end, that is of hnRNA. Tailing lo tail part lo adenine will be added at the 3 end of the manner. So this is the post transcriptional events. Splicing avutundi, capping avutundi, tailing avutundi. Then let's go to the question again. Yeah. Transcription of pRNA to cytoplasm prior to splicing. No, a point లేదు మనకు. Next, removal of introns and joining of exons. Yes, B is correct. Addition of methyl group at 5 end of hnRNA, capping. Addition of adenine residues at the 3 end of hnRNA, done. This is also correct, that is tailing. Base pairing of two complementary RNAs. RNAs will never be double stranded in the humans. I mean, that is in case of eukaryotic cell. So the option B, C, D, that is option 2 is correct. Post transcription events lo introns ni తీసేసి exons ని మాత్రమే యాడ్ చేస్తారు. అంటే నాట్ కోడింగ్ డిఎన్ఏస్ ని తీసి ఓన్లీ కోడింగ్ వన్స్ ని తీస్తారు, యాడ్ చేస్తారు అనమాట. అండ్ 5 end లో మిథైల్ గ్రూప్ ని అంటే క్యాపింగ్, 3 end లో అడినైన్ గ్రూప్ ని అంటే టైలింగ్ ప్రాసెస్ అనేది అవుతుంది. Then splicing, capping and tailing are 3 events which are occurring in the post-transcriptional events. This reference is also from NCERT itself. Next question. What is the pattern of inheritance for polygenic trait? So first, polygenic trait ante enti? Polygenic trait ante a character which is generally controlled by more than one gene. అంటే మన స్కిన్ కలర్ కానీ హైట్ కానీ ఇట్ ఈస్ నాట్ కంట్రోల్డ్ బై ఓన్లీ సింగిల్ జీన్. సో దాన్ని వి కాల్ ఇట్ as polygenic trait. సో ఇక్కడ ఎగ్జామ్ ఆప్షన్స్ లో చూస్తే మెండేలియన్ ఇన్హెరిటెన్స్ ఇస్ రాంగ్, బికాస్ మెండల్ ఏం చెప్తున్నాడు, ఒక ట్రేట్ ఒక క్యారెక్టర్ కి ఒకటే జీన్ మాత్రమే వర్క్ చేస్తుంది అని చెప్పాడు. బట్ నో, ఇక్కడ ఏమవుతుంది, ఒక క్యారెక్టర్ కి ఒక ట్రేట్ కి మెనీ జీన్స్ హ్యావ్ బీన్ వర్కింగ్. So this is an straight answer, that is non-Mendelian inheritance pattern, where one character will be caused by the interaction between multiple genes. Then, next question. Which one of the following enzyme contains heme as the prosthetic group? So prosthetic groups అనేటివి organic compounds అన్నమాట. So కోఫాక్టర్ తో సెపరేట్ గా ఉంది, టైట్ గా బాండ్ అవుతాయి అపో ఎంజైమ్ కి. సో ఈ ఫర్ ది ఎగ్జాంపుల్ పెరాక్సిడేజ్ అండ్ క్యాటలేస్ ఇవెందుకు హెల్ప్ఫుల్ ఫర్ ది బ్రేక్ డౌన్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్ పెరాక్సైడ్ టు వాటర్ అండ్ ఆక్సిజన్. సో ఇక్కడ పెరాక్సిడేజ్ అండ్ క్యాటలేస్ కి హీమ్ విల్ బి యాక్టింగ్ యాజ్ అన్ ప్రోస్థెటిక్ గ్రూప్. సో ఇక్కడ మనకు ఆప్షన్ లో ఓన్లీ క్యాటలేస్ ఇచ్చారు. So the option is option 4. So heme అనేది ప్రోస్థెటిక్ గ్రూప్ గా పెరాక్సిడేస్ కి క్యాటలేస్ కి రెండిటికి ఫంక్షన్ చేస్తుంది. Done. So let's go to next question. (132). Each of the following characteristics represent a kingdom proposed by Whittaker. Arrange the following in an increasing order of complexity of body organization. So Whittaker have been proposed 5 kingdom classification anamata. So our 5 kingdom classification from the lower to the higher, I mean simpler to complex body organization ki arrange cheyamantunnadu. Let's see the explanation first. So prokaryotic cell, first moneras, protista, fungi, plantae, animalia are the 5 kingdoms of Whittaker. So prokaryotic cell with the cell wall is the simplest one. Prokaryotic cell nunchi eukaryotes have been formed with cellular organization, only cells unnai. Tarvata multi cells have been formed, heterotrophs with chitinous cell. Next eukaryotic autotrophs are formed with tissue organ level unnai. Tarvata heterotrophs with tissue organ level, that is us, animals. So this is how the Whittaker have been
classified from simple to the complex. So let's see the previous slide. So yeah, so option 2 will be the correct according to the previous explanation which we have seen. Let's see. So prokaryotes with cell wall made up of polysaccharides and amino acids, that is Monera. And option E, eukaryotes with cellular body organization, correct. And multicellular heterotrophs with cell wall made up of chitin. Next, eukaryotic autotrophs are formed with tissue organ level. Next, eukaryotic heterotrophs have been formed with tissue organ level. Done. Next, question number 133. Who is known as father of ecology in India? Direct question. So, Ramdev Mishra is called as father of ecology in India. This again I have taken from the NCERT itself. So, the option 2 is correct, where Ramdev Mishra is called as father of ecology in India. Next question. Question number 134, where you need to match the list 1 with the list 2. Let's see. Alfred Hershey and Martha Chase. So they have confirmed DNA అనేది మన జెనెటిక్ మెటీరియల్ అని కన్ఫర్మ్ చేశారు. So option A should be 4. That next, euchromatin. So euchromatin is nothing but the lightly stained chromatin which is loosely packed. So option 3 should be B. Next, C, Frederick Griffith. So Frederick Griffith ఏం చేశాడు? He has found the pneumonia, that is Streptococcus pneumonia is being responsible for pneumonia. So pneumonia cause అవ్వడానికి Streptococcus pneumonia అనేది responsible అనేది Frederick Griffith చెప్పాడు. Next, heterochromatin ఏంటి? It is a darkly stained and densely packed, tightly packed material, genetic material అని అంటాం. So the option 3 should be correct for this. That question number 135. Neoplast characteristics of cell refers to. Neoplast cells are nothing but the tumor cells or malignant tumor cells ni neoplast cells అని అంటారు. సో వీటి క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఏంటి? వెరీ ర్యాపిడ్గా గ్రో అవుతాయి అండ్ ఇట్ విల్ ఆల్సో డ్యామేజ్ ది సరౌండింగ్ సెల్స్. సరౌండింగ్ ఉన్న సెల్స్ని కూడా డ్యామేజ్ చేస్తాయి. లెట్స్ సీ ది ఆప్షన్స్. Neoplast characteristics of cell refers to mass of proliferating cells. Yes, they'll be continuously dividing. Rapid growth of cells. Yes, the cells will grow very fast. And invasion and damage to surrounding tissues. Yes, malignant tumors kabatti they will be invading the surrounding tissues as well. They're confined to original position. No, they will be damaging the surrounding tissues also. So option 2 is correct, where neoplastic cells are mass of proliferating cell. They will be dividing rapidly and even damaging the surrounding tissues. So this is all about your 45 biology questions. Hope you like the video. Thank you.